Hello, good morning students. Today discuss about respiratory systems. Already I told in the respiratory systems some of the topics completed. The respiratory tract, respiratory organs, the breathing and exchanges of gases, next transport of gases. The last class completed. Today discuss about the respiratory disorders. Respiratory disorders. Respiratory disorders, the general disorders and the occupational disorders. The next enter into the microbiome organisms, the caused by the diseases microbiome organisms. Next occupational work, any work done in the industries, in the coal mining industries, the peoples, who are the peoples work in industries or mining industries, the coal industries. So some of the persons or peoples affected some type of the diseases. So it's called respiratory disorders. So respiratory disorders, the respiratory system is the breathing. So unless breathing. So unless breathing, the breathing is only slow breathing and unless breathing, the finally the death. Finally death. The first of all, the respiratory disorders. Respiratory disorders. First of all, the respiratory disorders. The first one is the asthma. Respiratory disorders. First one is the asthma. So asthma is the breathing. Breathing problem. So breathing is difficult. Breathing is difficult breathing. Difficult breathing. Difficult breathing. So difficult breathing is not asthma. Difficult breathing in bronchi and bronchioles. Difficult breathing, the bronchi and bronchioles, the walls, the damages, bronchioles and bronchi and bronchioles. Bronchi, bronchioles. Bronchioles. Bronchi and bronchioles walls damages. The difficult breathing is called asthma. So number of the peoples, the affected asthma diseases, the children's and the adult stage of the animals, the adult stages peoples and the children's. The children's, some number of children's, the difficult breathing, the breathing, severe conditions in the breathing, the difficult, the severely. So the strongly breathing, the strongly inhalation of the breath, the strongly inhalation of the breathing. Why? Because bronchi and bronchioles. So this is the bronchi and the bronchioles. So bronchi, the bronchi actually this walls involves this walls, but asthma patients. So this is the diameters, reduces the diameters. Reduces the diameter of bronchi and bronchioles. Bronchi and bronchioles. The swelling. The some of the microbiome organisms enter into the bronchi and bronchioles. The swelling or inflammations in the swelling the bronchi and bronchioles. The difficult breathing is called asthma. So asthma is the coughing. The asthma is the coughing and sneezing, the sputum, the sneezing, the phlegm and the sputum is releases the asthma patients, the cough, the coughing, sneezing, the coughing and sneezing, this type of the disorders, the symptoms. This type of the disorders, symptoms mainly coughing and sneezing, coughing and sneezing. So this phlegm and the releases the mucus releases the asthma patients. The asthma patients, the difficult breathing, the strongly inhalation, the strongly
inhalation the patients in asthma patients. Next, emphysema. So emphysema disorders, the chronic disorders, emphysema disorders, chronic disorders in the alveolus. See the chronic disorders in alveoli. So emphysema disorder is the chronic disorders. Emphysema is the chronic disorders in alveoli. So alveoli walls they collapse. Alveoli walls they collapse are damages. So cannot exchange the gases. The gases exchanges the gases reduces. Why? Because already alveoli walls they collapse or damages. So alveoli walls they containing the number of blood capillaries. Number of the small blood capillaries. The small blood capillaries they containing the blood vessels. The blood vessels exchanges the gases through the alveolar walls. Epithelial tissue. So epithelial tissue, the outer surface are covered by the alveoli. So alveoli walls the damages whenever the damages. So whenever the damages in alveoli walls, so immediately reduces the breathing. So reduces the breathing is called emphysema. So in the asthma patients sometimes voice the talking. The voice and talking they changes the voice, the cat voices sometimes the asthma patients. So asthma patients sometimes the voice changes. So in this forms the formations the cat voices. They sometimes the asthma patients. So emphysema is the chronic disorders. So emphysema the chronic disorders the chronic disorders in alveoli walls the swelling. So or damages or collapse in the alveoli walls immediately reduces the breathing. The next bronchitis. So inflammation. So inflammation of bronchi. Is called bronchitis. Inflammation of bronchi is called bronchitis. Sometimes the swelling, already I told the bronchi. So bronchi. So this is the bronchitis. Bronchitis especially occurs in the bronchi. The bronchitis disease occurs in the bronchi. So bronchi walls normal or generally these walls the swelling, inflammation or swelling the bronchi wall. So bronchi walls, inflammation of the bronchi walls. So in between the diameter and reduces the diameters. Actually this is this diameters, the narrow space reduces the only small narrow space. That reduces the completely completely closes only the small gap. The small gap, this is the strongly inhalation exchanges. The gases exchanges. The slowly the gases exchanges or reduces the gases exchanges inside the bronchi. The strongly inhalation and exhalation. Why? Because the inflammation of bronchi is called bronchitis. Inflammation of bronchi is called bronchitis. Sometimes so in the microbial organisms, the fungi and the bacteriums and the fungi enter into the bronchi, then automatically the swelling, the bronchi walls swelling or inflammation. The swelling or inflammations, this walls thick walls. This side is thick walls completely closes, and closes only narrow way. The narrow way, so the gases cannot easily passes. The gases cannot easily passes through the bronchi. It's only difficult. The strongly inhalation and exhalations in the bronchitis. The next fourth one, pneumonia.
Pneumonia caused by the disease Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. So Streptococcus pneumoniae bacteriums. Streptococcus pneumoniae bacterium caused by the disease pneumonia. The Streptococcus pneumonia disease occurs in the lungs. Pneumonia disease occurs in the lungs. So lungs, inside the lungs they damages the formation of the waters. A Streptococcus pneumoniae damages in the lungs, the walls, the lung walls they damages. So inside the lung walls they completely collapse. Next, so lungs they completely damages in the water formations, the difficult breathing and strongly inhalation and exhalations. So the fatigue and sometimes the breathing and the strongly breathing and inhalations. So the pneumonia, the severe conditions, the death. Pneumonia patients severe conditions, the finally death. Sometimes in the pneumonia patients the hemorrhagic. Sometimes the hemorrhagic so sometimes pneumonia patients. Sometimes pneumonia patients they in the severe condition death, accumulation of the mucus in lungs or alveoli. Accumulation of mucus in alveoli and inside the lungs. So when they cough or sneezing, the mucus secretions, highly mucus secretions in the pneumonia patients. So in the respiratory disorders, difficult breathing, the difficult breathings they cannot easily the exhalation and inhalations. It's the 4 types. Asthma is the difficult breathing. Next, bronchi and bronchioles. Emphysema, chronic disorders in alveoli. The bronchitis, inflammation of bronchis, and pneumonia. So they caused by the disease Streptococcus pneumoniae. So did you understand the 4 types? Asthma, emphysema, bronchitis, pneumonia. So asthma, once again I repeat, asthma is by the difficult breathing, bronchi and bronchioles. Next, emphysema, the chronic disorders in the alveoli, and bronchitis, inflammation of bronchi. Next, pneumonia caused by the disease Streptococcus pneumoniae. So this is the lungs diseases. The next, occupational disorders. So occupational disorders, some of the peoples in the work in the industries areas, coal mining areas, so the exposures to the industries, exposures to the dust particles. Dust particles or iron particles, completely body is exposures. Completely some people's body is exposed to the dust particles and iron particles in occupational disorders. The some of the people's work in the cement factories, iron industries, the coal and mining industries they working. So they always the people's always the bodies, the people's bodies exposed to the bodies dust particles. So first of all, asbestosis. So asbestosis, this persons. So asbestosis persons occurs. Asbestosis persons it occurs. Occurs due to chronic exposures. Asbestos. It occurs due to chronic exposures to the asbestos. It's called asbestosis. So asbestosis industries, the cement factories. So in the other factories, the bodies they always exposes to the bodies, they caused by the diseases asbestosis disease.
Asbestosis disease. Asbestosis, it occurs due to chronic exposure to the asbestos or dust particles. Dust particles, the spinning and the ginning mills, so the dust particles, the inhalations. So asbestosis, the strongly inhalations or exhalation of the asbestosis diseases. Then is silicosis. It occurs due to long term exposures. The long term exposures, silicon, long term exposure silicon is called silicosis. The silicon industries, who are the peoples, they work in silicon industries, the many industries. So some of the peoples, they affected the long term exposure to the silicons, they caused by the disease, the silicosis disease. There is the siderosis disease. It occurs due to the deposition of inhaled iron particles. Siderosis, it occurs due to deposition of inhaled iron particles. They enter into the bronchi and the bronchioles. They always exposed to the iron particles, they caused by the disease, siderosis disease. The next, black lung disease, inhalation of coal dust or mining. Inhalation of coal dust or mining dust and cement factories, the dust, they releases the cement factories, ginning and spilling mills, the spinning mills releases the dust particles. The inhalation, the strongly inhalations, the coal dust, they enter into the lungs. So enter into the lungs, neatly the black color changes in the lungs, hence the name is called black lung disease. So this is the 4 types occupational disorders, the 4 types in the general disorders in the respiratory disorders. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి శ్వాస వ్యవస్థ సంబంధించినటువంటి రుగ్మతలు తీసుకున్నట్లయితే మీకు శ్వాసక్రియ ఫలితంగా శ్వాస వ్యవస్థ సరిగా ఆడకపోవడం, సో ఇక్కడ డిఫికల్టీగా ఉండటం, సో బాగా ఎగపోతగా ఉండటం, ఆయాసం రావడం, ఇలాంటి సందర్భాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో మరణం కూడా సంభవించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దానిలో ఫస్ట్ ఆస్తమా. ఈ ఆస్తమా అనేటువంటిది డిఫికల్ట్ బ్రీతింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ వేరే రకంగా, ఇక శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది వేరే విధంగా శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సో డిఫికల్టీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి సో తీవ్రమైనటువంటి ఇక్కడ శ్వాసక్రియ అనేటువంటి జరుగుతుంది. తీవ్రమైనటువంటి శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది. తీవ్రతరమైనటువంటి శ్వాసక్రియ ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఈ యొక్క ఆస్తమాలో ఏం జరుగుతుందంటే శ్వాసనాళికలు, శ్వాసనాళాలు, ఈ శ్వాసనాళాలు వచ్చేసి ఇక్కడ దాని యొక్క గోడలు అనేటువంటివి మందంగా తయారు కావడం కానీ లేదా వాపుకి గురి కావడం కానీ ఇలాంటి సందర్భంలో వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే ఆ శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది తీవ్రతరంగా మారుతుంది. అంటే ఇక్కడ సాఫీగా శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది సులభంగా జరగకుండా కష్టంగా జరుగుతుంది. డిఫికల్టీ అంటే కష్టతరంగా శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది, అంటే బలవంతంగా శ్వాసక్రియ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ బలవంతంగా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, దీని యొక్క లక్షణాలు ఏంటివి అంటే దగ్గు రావడం, తుమ్ములు రావడం, సో ఎగపోతే ఆయాసం రావడం, ఆయాసం రావడం కానీ, దగ్గు రావడం కానీ, తుమ్ములు రావడం కానీ, ఎప్పుడు కూడా సో స్నీజింగ్ అంటే ముక్కు కారుతుండడం కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి దీని యొక్క లక్షణాలు. సో ఈ లక్షణాలు ఎందుకు వస్తాయి అంటే కొన్ని బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల రావచ్చు, లేదా వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ యొక్క బ్రాంకైస్ అండ్ బ్రాంకియోల్స్ అనుకోండి వాల్స్ కాస్త గోడలు మందంగా ఉబ్బి లావుగా వాయటం వల్ల కూడా ఈ యొక్క ఆస్తమా అనేటువంటిది వ్యాధి రావటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రెండవది ఏంటంటే ఎంపైసిమా. ఈ యొక్క ఎంపైసిమా అనేటువంటిది క్రానిక్ డిజార్డర్స్. ఇది ఒక క్రానిక్ వ్యాధి. ఎక్కడ వస్తుంది ఇది అంటే ఆల్వియోల్ అంటే వాయుగోణుల్లో వచ్చేటువంటి క్రానిక్ వ్యాధి సంబంధించినటువంటి క్రానిక్ వ్యాధి, ఆల్వియోలలో వచ్చేటువంటి క్రానిక్ అనేటువంటి వ్యాధి ఈ యొక్క ఎంపైసిమా అనేటువంటిది స్వామ్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఆల్వియోలై వాల్స్
అంటే ఇక్కడ వాయుగోని యొక్క వెలుపల వైపున ఉన్నటువంటి గోడలన్నీ కూడా కొలాప్స్ అవుతాయి. కొలాప్స్ అంటే మొత్తం కూడా విచ్ఛిన్నం కావడం కానీ మొత్తం డ్యామేజ్ కావడం కానీ జరుగుతుంది. అలా డ్యామేజ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇవాళంటే వాయుగోని యొక్క గోడలు మొత్తం కూడా సో విచ్ఛిన్నం కావడం వల్ల డ్యామేజ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాయువుల యొక్క వ్యాపనం అనేటువంటిది సరిగ్గా జరగదు. వాయువుల యొక్క వ్యాపనం అనేటువంటిది సరిగ్గా జరగదు. సో సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల అప్పుడు ఏమవుతుంది, శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది కష్టతరంగా శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది సులభంగా జరగకపోవడానికి ఆస్కారం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఈ యొక్క వ్యాధి. నెక్స్ట్ బ్రాంకైటిస్. ఈ యొక్క బ్రాంకైటిస్ అనేటువంటిది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే శ్వాసనాళికలో అంటే శ్వాసనాళికలో వాపు ఏర్పడటం వల్ల, శ్వాసనాళికలో వాపు అనేటువంటిది ఏర్పడటం వల్ల, ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు. ఇక శ్వాసనాళికలో వాపు ఏర్పడటం వల్ల ఈ యొక్క శ్వాసనాళిక యొక్క గోడలు ఇలా ఉండేటువంటివి కాస్త ఏమవుతాయి అంటే మందంగా తయారవుతాయి, ఉబ్బి లావుగా అవుతాయి. ఇన్ఫ్లమేషన్ వాపు కాబట్టి ఈ మందంగా కావడం వల్ల ఏమవుతుంది, శ్వాసనాళిక యొక్క వ్యాసం ఏమవుతుందంటే తగ్గిపోతుంది. ఇంత పెద్దగా ఉండేటువంటి కాస్త ఏమైపోయింది, తగ్గిపోయింది. ఎందుకు తగ్గిపోయిందంటే శ్వాసనాళిక గోడలు ఏమైనాయంటే మందంగా ఉబ్బి లావుగా తయారు కావడం జరిగింది. లోపల వైపున మొత్తం కూడా ఉబ్బడం జరుగుతుంది, అంటే వాపుకి గురవుతాయి. ఎందుకు గురవుతాయి అంటే ఈ శ్వాసనాళిక లోపల బ్యాక్టీరియా చేరడం కానీ శిలీంధ్రాలు కానీ ఇలాంటివి చేరినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇంక ఇతర కారణాల వల్ల కానీ ఏమవుతుందంటే శ్వాసనాళిక కుడ్యాలు గోడలు ఉబ్బి మొత్తం కూడా వాపికి లోన్ అవుతాయి. అలా లోన్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ మొత్తం కూడా దీని యొక్క వ్యాసం పూర్తిగా తగ్గిపోయి కొద్ది వరకు మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి పూర్తిగా మూసివేస్తుంది. ఇలా మూసివేయడం వల్ల దీని నుంచి గాలి అనేటువంటిది ప్రసరించలేదు, సక్రమంగా ప్రసరించలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, గాలి సక్రమంగా ప్రసరించలేదు కాబట్టి సో కష్టతరంగా మారుతుంది. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి స్ట్రాంగ్ బలవంతంగా శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ప్రక్రియ అనేటువంటిది బలవంతమైనటువంటి శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో శ్వాస అనేటువంటిది ఆడక చనిపోవడానికి కూడా ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ 4వది ఏంటంటే న్యూమోనియా. ఈ యొక్క న్యూమోనియా అనేటువంటి దేనివల్ల వస్తుందంటే ఇది స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూమోనియే అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది. స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూమోనియా అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధిని న్యూమోనియా వ్యాధి అంటారు. ఇది దేనికి వస్తుందంటే ఊపిరితిత్తులకు వస్తుంది. ఈ ఊపిరితిత్తులకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఊపిరితిత్తులలో ఏముంటాయి, అనేక సంఖ్యలో వచ్చేసి వాయుగుండ్లు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. అనేక సంఖ్యలో వాయుగుండ్లు ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఊపిరితిత్తు లోపల మొత్తం కూడా మ్యూకస్ అంటే శ్లేష్మాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. శ్లేష్మం మొత్తం కూడా మొత్తం స్రవింపజేసి ఆ యొక్క ఊపిరితిత్తు లోపల శ్లేష్మం మొత్తం కూడా స్టోరేజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అక్యుములేషన్ అంటే మొత్తం కూడా అక్కడ ఈ యొక్క మ్యూకస్ మొత్తం కూడా ఫార్మేషన్ అవుతుంది, ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అలా ఏర్పడడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ న్యూమోనియా పేషెంట్స్కి కూడా దగ్గు రావడం, ఆయాసం ఏర్పడడం, కొన్ని సందర్భాల్లో రక్తం కూడా పడటం అనేది జరుగుతుంది. సో తీవ్రతరంగా ఇక బ్యాక్టీరియాలు ఉన్నట్లయితే మొత్తం కూడా వాల్స్ని డ్యామేజ్ చేసి లంగ్స్ అంతా కూడా పూర్తిగా డ్యామేజ్ చేసి ఎక్కువ మొత్తంలో వచ్చేసి శ్లేష్మం అంటే కఫం కానీ శ్లేష్మం కానీ తెమడ కానీ ఇవన్నీ కూడా సో తగ్గినప్పుడు ఇవన్నీ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా ముక్కు కారడం కానీ జలుబు ఉండటం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతాయి. శ్వాసక్రియ అనుకుని సరిగ్గా జరగదు. సో బలవంతంగా శ్వాసక్రియ అనుకుని జరుగుతుంది. ఇక్కడ అలా దీనికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే సో సివియర్గా తయారైపోయి న్యూమోనియా వ్యాధితోటి చనిపోవడం కూడా ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. ఇది న్యూమోనియా వ్యాధి. నెక్స్ట్ ఆక్యుపేషనల్ డిజార్డర్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆక్యుపేషనల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి వృత్తిపరమైనటువంటి వ్యాధులు. వృత్తిపరమైనటువంటి వ్యాధులు అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు చేసేటువంటి వృత్తి ఆధారంగా ఏదైతే పని చేస్తారో పని చేసే కొంతమంది వ్యక్తులు వివిధ కంపెనీల్లో పనిచేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క దేహం మొత్తం కూడా కంపెనీలో పూర్తిగా ఆ రోజు మొత్తం కూడా దానికి గురి కావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క దేహం అంతా కూడా ఒక రోజంతా కూడా కంపెనీలో వచ్చేటువంటి డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇంకా అన్నింటికి కూడా గురి కావాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది ఏర్పడి కొన్ని వ్యాధులు రావడం జరుగుతుంది. అవేంటివంటే ఆస్బెస్టోసిస్. ఆస్బెస్టోసిస్ అనేటువంటి వ్యాధి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది క్రానిక్ ఎక్స్పోజర్. అంటే వీళ్ళ యొక్క దేహం అంతా కూడా రోజులో వచ్చేసి మొత్తం కూడా లోన్ అవుతుంది. దేహం అంతా కూడా ఆ యొక్క లోన్ కావడం జరుగుతుంది. దేనికి లోన్ అవుతుందంటే ఆస్బెస్టాస్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఏదైతే డస్ట్ ఉంటుందో ఆ యొక్క ఆస్బెస్టాస్ అనేటువంటి డస్ట్కి వాళ్ళ యొక్క దేహం అంతా కూడా లోన్ అయినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క దేహంలోకి డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి కూడా ఎంటర్ అయినట్లయితే ఆస్బెస్టాసిస్ అనేటువంటి వ్యాధి సంక్రమించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ యొక్క వ్యక్తులకి. ఎవరైతే
ద పీపుల్స్ అంటే ఇక్కడ కొంతమంది ప్రజలు వచ్చేసి కొన్ని కంపెనీలో పనిచేసినప్పుడు కొన్ని డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇవన్నీ కూడా పడకపోవడం వల్ల కొన్ని అలర్జీ కండిషన్స్ కానీ శ్వాస వ్యవస్థ సంబంధించిన వ్యాధులు కానీ ఇలాంటివి వస్తాయి. నెక్స్ట్ రెండవది ఏంటంటే సిలికోసిస్. ద సిలికోసిస్ డిసీజ్, ఇది కూడా ఈ సిలికోసిస్ వ్యాధి అనేటువంటిది ఇది కూడా ఎక్కువ కాలం వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క దేహం అనేటువంటిది ఎక్కువ కాలం వాళ్ళ యొక్క దేహం అంతా కూడా సిలికాన్ రేణువుల చేత ప్రభావానికి లోనట్లయితే సిలికాన్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సిలికాన్ పార్టికల్స్కి ప్రభావానికి లోనట్లయితే సిలికోసిస్ అనేటువంటి వ్యాధి రావడం జరుగుతుంది. సిలికోసిస్ అనేటువంటి వ్యాధి అనేటువంటిది రావటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సిడెరోసిస్ అనేటువంటి వ్యాధి ఏంటంటే ఇక్కడ డిపాజిషన్ ఆఫ్ ఇన్హేల్డ్ ఐరన్ పార్టికల్స్ అంటే ఇక్కడ ఐరన్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ యొక్క ఇనుము ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో ఐరన్ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఇండస్ట్రీలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు దీన్ని మొత్తం కూడా ఒక రోజు మొత్తం కూడా ఐరన్ చిన్నగా ఉండేటువంటి ఐరన్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా కట్ చేసినప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి. ఆ రిలీజ్ అయి ఉండేటువంటి ఐరన్ పార్టికల్స్ గాలి ద్వారా పీల్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ముక్కు ద్వారా ఇక్కడ ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళి మొత్తం కూడా శ్వాస వ్యవస్థ సంబంధించిన రుగ్మతను ఏర్పరుస్తాయి. కాబట్టి ఆ రుగ్మతని సిడెరోసిస్ డిసీజెస్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ బ్లాక్ లంగ్ డిసీజ్, నలుపు రంగు ఊపిరితిత్తి. నలుపు ఊపిరితిత్తి వ్యాధి. నలుపు ఊపిరితిత్తి వ్యాధి అంటే ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్హలేషన్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఉచ్ఛ్వాసం, కోల్ డస్ట్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ మైనింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ యొక్క మైనింగ్ పరిశ్రమలు ఏదైతే ఉందో బొగ్గు పరిశ్రమలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ బొగ్గు పరిశ్రమ కానీ ఇక్కడ ఇవంతా కూడా డస్ట్ పార్టికల్స్, సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి కోల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ బొగ్గు ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి దాంట్లో కానీ ఇదంతా కూడా ఏమవుతుందంటే మొత్తం నల్లగా ఉండేటువంటి మషి వెలువడుతుంది. ఈ మషిని ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క అక్కడ పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు రోజు మొత్తం కూడా అక్కడే ఉంటారు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఉచ్ఛ్వాసం అంటే శ్వాస పీల్చేటప్పుడు ఆ గాలితో పాటు ఆ మసి కూడా మొత్తం కూడా యాష్ కానీ బూడిద ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళి ఆ యొక్క ఊపిరితిత్తి మొత్తం కూడా నలుపు రంగులోకి మారుతుంది. నలుపు రంగులోకి మారడం వల్ల దాన్ని నలుపు ఊపిరితిత్తి వ్యాధిగా పేర్కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఒక వ్యక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఏ యొక్క పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తారో అలా రోజు మొత్తం కూడా ఆ యొక్క పరిశ్రమలో విడుదలయ్యేటువంటి ఇక్కడ హానికర పదార్థాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ యొక్క హానికర పదార్థాలకు లోనైనట్లయితే ఆ యొక్క వ్యాధులు అనేటువంటివి సంక్రమించడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఇవి రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్ అంటే శ్వాస వ్యవస్థ సంబంధించినటువంటి రుగ్మతలు. ఇది